guiding techniques. A tour guide should have a winning personality. So how do I look? Managing one's personal image for success is 50% professional appearance, 50% professional behavior. So, amo na nga, tuod-tuod lang gid no, sambal nila, ambaga nila nga kung nag-apply ka for a job, dapat hindi lang kay nami ka maghambal, nami ka mag-deliver, dapat pati attitude, dapat tsura man, no? Yes. Did I ever tell you to watch the movie Devil Wears Prada? Pag namulang mo kami na din sa harap sa bagay. Oh. So you watch that movie, The Devil Wears Prada. Check ta karon na kung pa si pwede ang sa una lang nga clip lang gid pala. Because nag-apply na da si Anne Hathaway. Oo. Different siya sa iya. Wala iging studyhan kung sino may interview sa iya. So just like kung tour guide ka, dapat istudyohan mo kung sinong bisita mo. Wala iging studyhan. So, wala gid siya nakano nga maldita gid katama si Meryl Streep, no? Kaya anong natabo sa iya? Kundi abot ko naman yung trailer. Okay, so I was Miranda's second assistant when her first assistant recently got promoted. Amo na si Anne Hathaway I'm nag-apply. the first. Oh, and you're replacing yourself. Well, I am trying. Miranda sacked the last two girls after only a few weeks. We need to find someone who can survive here. Do you Maalam understand? ni siya. Yeah, of course. Who's Miranda? Oh my God. I will Who's pretend you did Miranda? not just ask me that. She's the editor-in-chief of Runway. Not to mention a legend. You work a year for her and you can get a job at any magazine you want. A million girls would kill for this job. Well, it sounds like a great opportunity. I'd love to be considered. Andrea, Runway is a fashion magazine, so an interest in fashion is crucial. What makes you think I'm not interested in fashion? Oh my God. No. What's wrong? She's on her way. Tell everyone. She's not supposed to be here until 9. Her driver just text messaged and her facialist ruptured a disc. God, these people. That I can't even talk about. All right, everyone, gird your Ginajudge. loins. Judging by the way pala siya. Wala sa fashion. I don't understand why it's so difficult to confirm an appointment. No, I'm so sorry, Miranda. I actually did confirm. Details of your incompetence do not interest me. Who's that? Nobody. Well, Human Resources sent her off about the new assistant job, and I was sort of pre-interviewing her, but she's hopeless and totally Well, wrong. So- clearly I'm going to have to do that myself because the last two you sent me were completely inadequate, so send her in. That's all. Who are you? My name is Andy Sachs. I recently graduated from Northwestern University. What are you doing here? I came to New York to be a journalist, and basically it's this or Auto Universe. So you don't read Runway. No? And before today you had never heard of me. No. And you have no style or sense of fashion. I think that depends on what you're... No, That was it. that wasn't a question. You're right. I don't fit in here. I am not skinny or glamorous, but I'm smart. I learn fast, and I will work All right, very I've got the hard. exclusive on the Cavalli for Gwyneth. Thank you for your time. Who is that sad little person? Are we doing a before and after piece I don't know about? Okay, so that's the first impression sa iya. No? The first impression was na hindi siya glamorous.
So, wala siya kabalo nga ang ma-apply lang siya as an editor. Pero wala siya naghambal nga, wala siya kabalo nga ang gina-applyan niya as an editor is a fashion magazine. So, dapat, kung sa fashion magazine ka, dapat You have fashion. fashionista ka man. May knowledge ka. It's not lang na nami ka magsulat, nami ka mag-edit, nami ka mag-write. You have a good grammar, you have a good English comprehension. Kinala may nabalaan ka man sa fashion. So, kay wala siya. Pagsulod yung plandaan. They Niya judge tulok her na love sa- Oo, for ti. us. Bisa ba, baka nga do not judge the book by its cover, pero ti, dapat siya gina-allow mo gidyan tao to give you at least 10 to 15 seconds to look at you up and down kung ano ka. Amo ginaya. So, your personal image for success is 50% professional appearance, 50% professional behavior. 6 magic words. Please, thank you, well done, you're welcome, excuse me, may I. So these are words, these are 6 magic words. Actually, these are also words to show courteousness. No? Kaya ginambal to be courteous, no? To be very courteous. So these are also the words that you use to be courteous. Okay? Go lang. 6 magic stance, smile, open posture, forward lean, tone, eye contact, none. Any questions? Importante ang posture. Yes, Yeah. Yes. Ikaw gid ang nakita ako perme. Oo, tuntod man. Kugkog yard. Hindi lang amo na actually, hindi ka ma-hurt ha, yeah. Sa nagambal ka sa ako na you have primary complex already. Did you see very ano sa ako na reaction? Wala, no? The walls sa wala lang sa ako, no? No? Yes. To be honest, when I saw you first time in person, na nagalakat ka, or I think was that at at Robinson's Pavia. Hindi, our first meeting, it was our first tour, south countryside. No, hindi pa dira. Hindi pa dira. Ang unang first tour Pero ko, naganotisyan ako sa imo because ako, I look at a person's posture. Gaamo ka na. So, ang tao nga nagaamo sina, most likely is going to have, hindi man nga may ara na, can be acquired, can be may ara nga gamay, pero potential pa lang. Because of your posture. So, sometimes, bisa ano ka kataas, ano ka kagwapa, kung pigado ang posture mo, that also pulls you down sa health mo. Okay? Hindi mo, wag mong masamain. Kaya nakita ko na. And that's why ako, always ako gagkasaway gid ko sa tao. Nga nag-amo ka mo naman, nag-slouch ka mo. Dapat hindi amo na. Dapat, breast out, stomach in, Yes. just, yes. Amo na ya dapat. How do I look? Because that's always your, well, ako, mamangkot ka mo sa kung nga grabe gid si mama mag-makeup man. Ti paano ko mapapati ang tawo nga nami ko nga makeup artist, umaayo ko nga training instructress. How can I tell people? 'Di ba? Kita mo sa naga-demo ko, Yeah. na mamangkot ko nila, mama no na siya kadugay magamuna. Paano ko sa mapapati? Kung ako mismo di gani ko mag-makeup sa sarili ko. That's your credibility. So, lalo na kung mag-abot ka na wala ka naka-dress properly, you're not dressed fit for a guide. So, paano tawag pati sa imo? If you are supposed to be in the front office, dapat very presentable. So, actually, playing safe na ang
blazer and playing safe na. That's very, very safe. But what if you have a uniform? Yeah. So kinalan bongga-bongga gid. Kinan kabalo ka mag-slay sa imong uniform. Otherwise, no, basi ikaw ang slay. Okay? Sa tour preparation. So calendar your tour, dapat naka-calendar ina, dapat naka-schedule ina. Second, determine the kind of tour. So how are you going to determine it? Is it all churches? So it's going to be a pilgrimage tour. Is it going to be an island hopping tour? Is it going to be an eco tour? Or just a heritage tour? Or it's going to be a culinary tour? Food tour? So dapat kabalo ka anong mga kinds of tour, or is there a specific request for such kind of tour? Are you familiar with itinerary? Basi may ara nga wala kang mamakatuan. Di ba lang nagpantiki gani kita? Kay nga for a long time di ako familiar kati nagpandemic na kagtanan. So anong ginimo ko? Have to spend much nga para ma-familiarize ko anay sarili ko. Nagpa-konsepsyon kita for me to know updates kung ano nang kakatabo dito. Kaya di ko kaubra sa itinerary kung hindi ko anay makantuan mismo ang destination. Di ko kaubra sang tour. Diba? What is the client profile? Just like I've said. That's why ginhatag ko sa inyo ang tourist behavior. Diba? Tourist pattern. No? Okay. Para mga panin sila gali. Mga Muslim gali ni sila. So, may mga food preferences ni. So, hindi ko ni sila pwede madala sa simbahan. So, bla. So, dapat ginahibalog yung gina. What is the client's profile? Consider the length of tour. That's why my question always is, pag may naghambal sa akin is, how much time do you have? Is it going to be a 3 days, 2 nights tour? It's going to be just a day tour? So that's always my first question when somebody asks me to make a tour. How much time do you have for a tour? Okay? If there is a theme, stick to it. Okay? Oo, like anong nga theme or anong nga kuha ng tour na para sabi UNESCO heritage sites lang. So, dapat amo na ng imong katuan. Or as I've said, pilgrimage, so churches. No? Or let's say it is an educational tour for engineering. So dapat ano ang nagkakabagay sa ilang katuan nila. Alright? Research, review sites, traffic, routes, restrooms, no? Kati ang bako gani kami bako mga seniors kinalan kabalo man kamo nga kung may seniors every hour may mangihi. Yes. So kung pag ubra mo sa itinerary mo kag sa imong itinerary wala dito sa CR, wala problema ka gid. Okay? Office hours, weather. So iban mambasa, we just wanted to visit museums. What day is that? Ganto dayon. Because I know that every Monday, all museums close. Are closed. Is it nationwide? Nationwide. Okay? Weather. Pares sa istorya ko sa imo kaina. Siyempre, pag abot namon to, una akong lantaw, habal diri. Gusto ko, diri ko na yun ma-marchaw. Okay, ma-provide kita, ma-obra kita diri wedding aisle. Dili lang. Ano nga bulan inang kasal?
Ay, August. At hindi kita pwede. Kinanglan, may contingency kita kay base maulan. So, see? So, una ko so, weather. So, dapat i-consider kina iya. So, kung maulan, abi mo, ma-tense willing ka mo, willing ka mo nga ma-provide ka mo sa amo ni, that's another expense on your side. So, ginalantaw ko gina. Especially kung mga island hopping, makatabok ayhan sila sa amo sina. Yan. So, gina-consider mo man ina siya. Safety-related factors. Maglapit na lang eleksyon. Delikado na ina. Or dito sa mga area sa mga Ibaras, Tubungan, no? Kabalo naman kamo kung ano, no? So, ka-safety ang tao dito. Manabla. Core knowledge, anecdotes, TVPs, and links. What do you mean by TVPs? TVPs? Ano TVPs man? Lipat ko gani sinisang meaning sa TVPs. Check tabi. Search natin. May jargon. Si trial sa iya nga wala niya gin-explain ang TVP. What is TVP? No, sila. Tourism. VIP. Textured vegetable proteins. Top visual priorities. So, what are your top visual priorities? Kakulbang, di Google Nga Textured, ginatagya sa pag ma'am, textured vegetable protein. What the fuck? Ano butang mo ha? TVP in tour guiding. Tour guiding mo. So, dapat specific ka mamangkot. Kung ba niya be healthy, ka na daw. Kung mamangkot ka lang yung sa TVP, just like that, ito lang hindi kinapaghatag sa imo. So, before leaving home for your tour, check weather updates. Actually, subong naman lang ko yan lately, pero sa una before the pandemic, sa aga na bisa nagapaligo ko na gawaragwag na ang radyo or TV na pandar ko na. Sige na pamati, sige ilis, sige pamati na weather report, pamati ko na yan news. Pakabalo ka lang bala. Favorite ko na sa una nga kuha niya. Subong naman lang ni pag-pandemic, daw may mga pakit FM na kuti. But before that, TV Patrol is my most favorite TV show. Wala ka choice. You have to be updated also. Kati part ina sang imo nga. Kayo sa mga clients or mga guests na they wanted to mention about what's viral, what's for today. So, dapat kinalan medyo tayo ka nga nabalaan para updated ka. Alright? Dress appropriately. Arrive 30 minutes before the start of a tour. Sometimes namin gani 1 hour kaya makapanumdum ka pa sang makapanumdum ka pa sang mga remedyo may problema. Bring with you itinerary, confirmations, vouchers, or money for entrances, notepad and pens, mobile phone, water, snacks, tissues, personal supplies, props, guide, and DOT ID. So, with everything that you have to bring, pwede na balang amula ni katako na bag? No? Siyempre, hindi no? That's why, if you see, most of the guides always have backpacks or sako bags, we call that. Dulag ko, ginakatama. No? So, we always have that. During the tour, your introduction, check your mindset. Kinalan. Clear kasantaran nga ginapanumdom mo nga mga before that, no? Nga mga let's say basi hindi pa maayo. Ubusan na lang na. Ma'am,
Durian eh. No, that's Guava. guava. Doon, hindi ko bet ang baho ko. Like, habal ko pa. May cinnamon. Mabit ko yung cinnamon, pero feel kong baho ya. Doon, habal ko durian na yung baho. Hindi, Like, tinibala nga ang bahos ng ilok to bahos. habal ko hindi ko bet. Guava. Tila ako pag inamal ko. Bayabas. Doon, hindi ko mo. Bayabas kag mansanas. Kay butangan cinnamon. Guapol pie. Feel ko hindi ka siguro ya namin kung para sa ako doon di namin kung binibinagawa ba kasi hindi mo siya Kinanad ka mo nga guava jelly lang. oo or Anyway, anong good na kuya? Galing hindi mo siya, actually hindi mo siya ma-appreciate ko na muna. Mas ma-appreciate ko siya kung mainit. namin siya tanim ang kasong baho lagi di mo to sabihin ko ito baho. Tudurin. So, introduce yourself to the group leader. Kung sino na siya, yung group leader. Introduce yourself. Gather your group, count, and smile. And then introduce yourself again to the driver, tour leader as appropriate. Conduct a safety briefing. So usually, ang safety briefing na daw, ano malang na siya kung mga adults, daw mga seasoned travelers, kabaluran na sila. That they should, wala na yung mga, if I raise this flag, unless kabataan. Kung kabataan niya, baw, kinanan. Oh, when I blow the whistle, you should run and muna amo kagin sinaya, you should go back to me. We should see each other here, mga muna bala. Kung kabataan, pero kung mga tigulang na, it's becoming more lenient. Yung pa kung mga seniors, abaw, mas pinakalinient maakigan yung sa mga lula. No? So, conduct a safety briefing, overview of the itinerary. Amo na nga ba ko sa inyo nga synopsis, I always say. So, for today's tour, we're going to see churches, we're going to eat batchoy, we're going to have lunch at Amuna, we're going inside the museum, we're going inside. So, gahatag ko sa Amuna. One way of, for me, that's one tip ina siya para sa ako. Tip ina siya sa akon kung makahambal ako sina. Kag nagatulak ako isa-isa sa mga bisita. Habang gawakal ko muna, ginabasa ko ang ilang mga guya. Ginabasa ko. Because if they like it, Mga guyaw, tsura. oo, tsura. Ginabasa mo, gidya kay, wala mo, magkabaka simbahan, tapos ang tsura nila daw. Ito yun. Doon mo na, oh. That Boring. means wala sila gana. So, karon problema kung paano muna sila mapasod sa simbahan. Or, siling ka food. Aba, mga foodie people, hindi sila. So, dapat aware ka karon nga muna sila. No? Muna ako mga likes and dislikes malatawag. So, when you're giving the overview of the itinerary, that's one step of knowing also your guest profile. No? Encourage questions at an appropriate time. Ending the tour, locate the last point of the tour, give advice for next activities, or spiel to come back and visit. Okay? So, make sure everyone has all their belongings together on the right information. Thank the driver, the group, and say appropriate goodbyes and thank yous. So, for walking tours, TVPs, top visual priorities. Address TVPs before anything else. Okay. So, ako gani, bisan gani, pa-picture lang ko ito, naghahambal ako gani kay Joanna. Jo, kita mo ang bukid. That's my top most visual priority. Why? Kaya ko, Jo, kita mo ang bukid, tinami man Jo. Kaya nga, gusto ko makita ni Joanna is, kung nami man ang bukid, himon ko siya nga background for the photo booth sa ang wedding. So, nami man Jo, mo na. Mo na bala, kinalan mangita kay pag-abot ko. Kanami sa mga kahoy, nami gid siya nga pang-aisle. Mo na siya. Kanami isang pool, no? So,
Uli, ipakita ko yun dyan. Top most visual priority ko. Ang ano, ang, ano ba rin eh? Ang bukid kay kinalan may arak ko nami nga sa ginamit nga facade Sabi sa din ang venue mo. sa silay. Ay, Sa silay nangita kami sa venue. nangita pa lang kami venue. Di pa man nga ano, nangita pa lang. Ay nagpili ako actually ang gindala nila sa akon sa nami pero may mga problema. Downside. May mga downside siya. So, siling ko, let's check on the pros and cons. Kung diin ang mas damo nga mas magasto. Okay, una, hambal nila sa akon. Hambal ni Julie. Ang gusto niya lang is the trees. Sa din ang dapit mo. Namin na yan. Oo, sa silay. Kaya gusto ko lang ang trees. Sa din ang dapit sa layo sa airport. Lantawan. Lapit sa airport. Sa Patag. Kaya gusto ko lang ang trees. Kaya ito ko namin kung gusto niya. Kung ano muna. Daw twilight nga wedding. Ang theme gusto niya. Okay. Oops, galing. Kung magulan, maano ka? Muna pala. So, next. Kita ko tayo. So, next. Ano ang next? Namin mo. Puro ni eucalyptus trees. Sa diin asa Hindi lang po tulukan sa pato. Sa diin asa man. Visit. I mean, ano na siya man daw, like, makabet da si mo, do hotel, daw mo na. Ano nang daw resort man Campsite. siya. Actually, part siya sa Negros National Park. Ay, It's part of the Negros National Park. Bukhari Pero style. pagkakita ko siling ko, ate, amo din mo, pa-picture ko. duwala doon i-rest. Ang pakilid na bala. May pool na, oh. Tapos ang makote, Joanna, namin, manjo. Kaya pagkita ko sa area, kabutangan sa photo booth. Pakita ko mo. Gusto ko kami. Makote namin, manjo. Amuning. Nagkanto ka na nga okay ka na, napawan ka na. Oo. Okay ka na daw. Wala sinilang gid niya sa last week. Pagbenta ka sa bayo mo, ma'am. Sino nagka-picture si Buda? Ang tiya ni Julin. Ay, ano ka mo gali? Nagkupunan sila. Ito kami noon. Nag-check kami kay Nangita. Pero may gindalaan ko yung nga mas nami pag Yung panami. Listen ako. Pero mas to, ma'am? galing kay amo na tanan no, tanan lang galing is open cottages. So ang downside is ang sinig ko sa ila. Ang problema ta kinubra ni Julie. Ang Kita story na. ko, di ba? Wow, naging model ka talaga. Di kinagababla ko sa tistingan ko anay kung namin gidman bala. Mami na ako, dira ang magbayo kita. Tapos wala man ko nagakadto sa destinasyon nga nagamunay-muni ako, di ba? Okay na. Galing kiti siling na kay kasal ni mo ti kundi napilitan ko mangita kag mag-model ko anay kung namian man ako kuninti. Nakapangay ka mo sa cost, ma'am. Wala ama makuha gid jam sakak gid pagkaon diri. Wala gid kay kami gay bit kami pagkaon. I mean, hindi ginamag pag-inquire da, nag-ano na ka mo sa cost, nadaan, gingaan ka mo nila ratings, rate. Kay gusto ni ambal ni uting kun ako diya gusto ko ni ipasira tanan. Wala for the day. So and it's a Saturday. So though I think kay tungod weekend daw may cost siya. Daw something like the 25. 25,000? Bilo na lang adlaw? Sa pagpa-close lang na. Pagpa-close lang. Tapos, Siyempre, wala silang weekend taan. pero ang overall na na, ang overall na na, di ba like, wala for pa. example, let's say sila Wala sila yun. They just provide the venue. Wala na. ay really, wala sila gali, Ikaw tanan. That's why okay. yung dala ako dito ni Ting. Para that's why mo ko ops kinala mo di 10. Kinala mo di amuni, kinala mo amuna. So, ang bilog na venue, 25,000, 24 hours or 12 hours na? 24 Hello, economic mom. Dapat gustuhan nyo na.
So, Hindi duga sa gasto. Duga sa gasto kay nga. Doon Kung hindi siya, mag-ulan, May ang tent aisle need mo, need ka magbaka, need nila mag, pero gipat malakat man sila sa October sa Manila mo. So, sili ko, try nyo na, i-check nyo na, padibisorya mo kamo, check nyo kung kasarang kamo, kung pila ang trapal nga tarpaulin type bala nga transparent. Kay dapat, ang bilog nga aisle, ihimo na lang gidya nga transparent. Tapos, butangan lang yung mga leaves o na. Which is, ako ambak ko sa iya. Hindi sila gali sa church wedding. Hindi, kay Baptist na si Julin. Though, I think daw cousin lang niya ang ma-officiate. So, amo nang, what that's a TVP. That's top visual priority. So, sa nagkanto kami sa isa man ka lugar, nangita man ako sang top visual priority dito. So, pag abot na mo dito, ang una ko ginlantaw is, ang una ko ipapakita din sa ilawas, church, chapel. Chapel, dali lang. Sa mga panahon na mga hindi ka. I think it's Mahal. Makatari kami sa DSB, mahal gidya katama. sa bagay panahon. Mahal sila katama. Ti isiling ko kay uting. Siyempre kuan ang kami eh. Actually, the same going. Kaso ito kasi vlog. Di amo gini yung sulod namon. Actually, amidst kami ang tawag sina, amidst katubuhan. Pero amo ni nga akong top Oh my gosh, Top. that's so most, aesthetic vibe. but the church, Chapel of the Fallen Tree. Ang panami, another destination na naman Another ni siya. Pero pareho lang na siya going up, pareho lang siya. Pero maliko pa diri going to Patagonia, going to this place. Diretsohon mo lang ya ang lantawan. Ay, Oo. Actually, pag ang atong bukid to kina sa likod ko, sa Piax to is already Don Salvador Benedicto. doon sa Salvador, namin man bala, ma'am. Grabe, Galing kasama kay Mabudlay, ang mga pukatod. Grabe, Yes. kasi Ini yung balay nga niyo. This is iyan isang ang balay nga na Iyan na sang stone stone house. flower na, Oo. Mga flowers na mga poinsettia. Christmas. That's why we wanted to go back. Pabalik kami dito Christmas. Kay hambal ko kay uting kinanani lang taon ta kay syempre magulang gid ang El Nino so ubos gid. So singko lang taon ta ting sa December kung maulong pawan na. Kay sa kilid sini sang chapel diri sa left side niya puro na datanan million flowers. Shit. Diri naman sa diri niya nga side kuha na naman makita mo mga white lilies. Romantic. Ti ang ako niya lagas, hindi na tayo ating hindi na tayo maggasto sa mga muna. Kaya tayo ara na tayo mismo. O, tapos nagamal pa si Tita Ching ang tag-iya nga. Si Ching Calcenia. Siya nagambal siya nga. Akong diri ka mo yung mapakasalya, libre ko na ya. libre niya ang venue. Wala kaya ang chapel, libre niya. Wala, di na mo charge. Ang bayran na mo ng mga balay. Kay damo-damo, mga balay. So, ang gusto ko, hamba ko kay Uting, hindi kita mabudlayan, bisan pa kantuan mo di yung mga, kaya kung dito naman kami sa Lantawan, tuon barato lang yun siya. Pero, most likely, we will rent out vans, papanaubon ta mga tita mo. Kay pangitaan tayo sila sa manami nga accommodations, but not here. Kay dito yung sa Lantawan, very raw. So, that's top visual priority. So, magkato ka sa isa ka destination,
ano yung mga top visual priority? So amo nang imo nga like when I do the walking tour, I always say, okay, so when you go to Green Farm, ang top visual priority mo is the cross and then the heaven. So that's your top visual priority. Kung walking tour ka sa city proper, Joanna, what's your top visual priority? Sa daan. Sa mag-walking tour ka sa Calle-Real, Ang fountain da. ang Arroyo Fountain can be, Kaya ang And- istorya. yes, and ang Calle-Real gidya mismo, all the buildings down Calle-Real. So that's your top visual priorities, no? Yeah. Some are planned, but be careful to address what catches the group's attention. So, wala kaya although, yeah, I said to your left and to your right, and then I always say what you see, no? But, as much as possible, look at, that's why, ang mabudlay, kung nag-running tour ka, kay ginalantaw mo man, kung makita mo kung ano ilang ginalantaw, amo na ihambal mo sa ila. Kag mapilitan kag magtindog sa salakyan. Because, ginalantaw mo kung diin sila nagalantaw, kung ano nakakatch sa nila attention. That's how you do the walking tours. And then, anyway, mostly sa mga walking tours, gamamangkot, kinasla kung ano na. Do not walk and speak at the same time, even if you have a lapel microphone. Yeah. Kay mas namin nga gatindog ka, sikopon mo sila, especially if it's a group, and then tudlo mo sa ila mo na. You talk about it. Namin gina siya yung mag-amo na. Maybe we do the walking tour one time. Calle-Real lang. We'll do the walking tour para ma-check tagid ini ma-exercise tagid ni siya. Because gusto ko nga ma-walking tour man ka mo. Okay? Do not walk backwards while making your commentary. Sabi nga nag-atras kagid dyan, no? Kasandal. Karasandal ka na karon. Okay? Do not conduct your commentary without the whole group gathered. Kisa gani, may ara pa na may mga dapat sa right side ka, may ara na mga muna mo. Kung ito ganing inyong tour guiding, Wala na siya sa inyong tour guiding. Sa inyo bala ito nga tour guiding. Mock tour ito bala. Para to si mong score na mo. Yeah. Pero ang mas gusto ko nga galigit ato yung bala running to yay. Pero dapat may walking dito siya. Here. I'm not sure kung so, Ario, select shaded areas before giving commentaries. Select shaded areas. So, gina-check mo kung gina-check kung gina-check na dira kung gina-maktor na kamo, gina-check dira kung ginadala nyo sa mga shaded areas ang inyong guest. Hindi nga nagawa ka kada sa ilab sa initan, napainitan mo sila, no? So, you check. Anyway, ang mga guiding tanan nga mga delivery techniques studyohan tagid na tanan na more than that kinani studyohan ta pa ini siya. Maybe I'll make this as I'll add ko ni siya for another presentation next time, no? Sa tomorrow idugang ko na lang ni siya all of this presentation and content. Okay, so ara na siya ya. May gani pa nga follows the right side rule indoors and outdoors. Okay? Speaks softly and is aware of others when indoors. So, kinahanglan
aware ka po sini when you do the walking tours, no? If you do converse or answer questions while walking, repeat the question and the answer to the whole group when everyone has gathered at your next stop. So, kinalan every now and then, nag-recap ka. Okay? Crazy. Set your pace to match the slowest guest. Then, kung ato ka na to, ang guest mo aripin sa likod, ginahagal ang ginawa sa imong nga guest. Constantly check on the group's condition and be aware of their limitations. Kasi kung gaguluhan ng nila sa lagas sa imo, sigdasig ka pa yung gihapon. No? Keep the last member, the sweeper, inside. That's why, always, kung may tour ako, I always have one of you because gusto ko may sweeper. Kaya nga, shepherd ka, di ba? Istoryanta kahapon, as a tour guide, you're also a shepherd. So, remember the story of Jesus being the shepherd, no? Ginabalikin yung kung may madula or may mawigit nga isa ka sheep. Ginabalikin yung And when turning corners, make sure all your guests see you or follow. Mag-right turn ka, mag-left turn ka. No? Do not stop often as the pace gets disrupted and the group may tire easily. Okay? Kinantayo yun as much as possible, tayo yun ka. So, when doing the walking tours, ang position mo, during stop, select areas large enough to accommodate the group. Wait until all guests are assembled before speaking. Make sure no one is behind you. Okay? Make sure no entrances or pathways are blocked. When there is another group at your stop, position your group with your back on the other guide for optimal acoustic advantage. Use a wall, fence, or a barrier as a buffer. Select a sheltered area to avoid adverse elements such as rain, glare, and wind. That's why gina-check dito kung sa shaded area, bala ka mo nagawakal. Position the guests so that they are not looking into the sun. Siyempre, matulog na kang sa sun, kundi silaw to. Use the wind to carry your voice. Position the group downwind. Wala makita yan nagatur ngayon ng ng pasok-pasok ang hangin. Ang good life man lang na yan kung nag-island hopping. Kaya sometimes may tendency mag-go against kagid sa hangin, no? When you do the island hopping. That is why man, nga kung nag-island hopping, as much as possible, ginatry ko nga ang wakal is pagpanaog na. Like kay Manong yung Elmar, di ba? Hinambalan ko na siya. Sino nagsugusi mo sa kahambal? Kung sa kahambal habang galang, anong kapakontest ka sa motor? Gani. Di ba? Tall structure like buildings are best viewed from afar, but architectural details close up. Nami giditanan, tistingan tagiditanan mag-walking tour sa Calierel will do that. Okay? Point out the items precisely to the right of the pink post. Okay? If the walkway is too narrow to stop, give commentary in advance such as house of a celebrity, give distinctive features. Okay? Do not let the photographers dominate the tour. Sa bagay, wala man taya. Galing kay kamo lang yung mahilig mag-selfie. Sa una, yan, do not let the photographers dominate the tour. Okay? So, for the end of tour, gather the group, invite them to ask questions, let them know of their location, prepare them for their next destination, give necessary directions, bid them goodbye, and thank you. So the general principles for effective guiding, the do's and don'ts. Do. Accept the responsibility to ensure that the tour itinerary is followed and fulfilled. Be flexible. Give a balanced commentary and describe what you see. Give time for guests to talk to one another and process information. Find out the visitor's specific interests
and knowledge and use them. Allow and handle question. So with the do's, show confidence in positive body language, be imaginative, be diplomatic, be honest and trustworthy, use common sense because sometimes it's not common, Yeah. present the tour in the best possible way, give your guests and yourself regular breaks, be patient, remember your assets, personality, knowledge, and voice, and smile. Don'ts. Ano na mga don'ts? Forget the itinerary of your tour. Wow. Talan-talan di lang itinerary. Okay? Forget to count. So, sometimes ako kung bus na kaliki, wala na ako kung bus. Before I used to have Walkie-talkie. di, Radyo. ng clicker, counter, mayara ko clicker ako, para nga, di ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Wala ka naman. May pinagit mong di ba ka mga matigulang? Bahaw nito. Doon ko ulo ka bluwag. Di ko ka matigulang na. Balang ko naman lang na sila yung you're old enough. You know who your seatmate is. If your seatmate is around, please let me know. Diba? Smoke in front of your guest. Bugahan mo sila balesa. Say negative comments, personal opinion on sex. Politics. Yes, these are 3 no-nos. Yeah. Okay? These 3 topics are mortal sins. Assume existing knowledge or assume guests to be ignorant. Hindi man. That's why don't finish up. Don't presume to be an expert on a subject. Don't be negative. Don't hurry your guest or comment on lack of time. Don't turn your back on the group or turn your head away while speaking. Don't start speaking unless the group is assembled and ready. Don't speak while walking. Don't overtire your guests with too much information. Don't pretend to know what you do not. Overtire your guests with too much information. Aliwat-liwat ba? Offend your visitor. Do not argue with guests, driver, or site staff. Don't forget the names of your group, hotel itinerary, and vouchers. Don't unfavorably compare guests or itineraries. Don't give medications to your guests. Don't insinuate or ask for gratuities or tips. Okay? Although we encourage, but we do not impose. Okay? For the conclusion, an effective tour guide requires effective commentary, two-way communication with the audience, must also fulfill itinerary, encompass our duty to care for our visitors, reflect our ambassadorial role, dispel misconceptions, if any. Okay.